Dear students, today we are going to see the third part of the fourth lesson, that is the common green frog, Rana hexadactyla. You see, the frog, which is a typical amphibian, these are the first vertebrates to lead a land life. That is, they can live both in water as well as on land. You see, there are 4,500 species of amphibians are there. And the frog comes under the order Anura, Anura. This Anura is the largest order of the amphibians, which has 3,900 species. This Anura order includes the frogs as well as toads. If you take these frogs, you know, that plays an important role in maintaining our food chain. It is used as a medicine in the folk pharma medicine to control blood pressure. Once again, it acts as an organism that controls the unwanted pest. In some countries, the flesh of frog is consumed as a delicious food also, of course. Then the frog, its body temperature varies, so it is a poikilothermic animal. So if you take the frog, it is a typical amphibian which can live both in water as well as on land. You will see the amphibia, there are 4,500 species are there. And the order Anura, where the frog comes, is the largest order with 3,900 species. And if you take this order Anura, includes frogs as well as the toads. You see the frogs, the typical amphibians, as I told you, both live and first vertebrates to live a land life. You see, it has a number of significance also. In our traditional form of medicine, it is used to, the flesh of frog is used to control blood pressure. It plays a significant role in the food chain. Once again, by feeding on the pest, it eradicates the unwanted insects also. The flesh of frog is taken as a delicious food by people of certain countries. The body temperature of the frog fluctuates, so it is a poikilothermic animal. அப்போ மாணவர்களே, இன்றைக்கு நாம் 4வது பாடத்துக்கு 3வது பகுதி தவளை, ரானா ஹெக்ஸாடாக்டைலா. இப்போ தவளையை பொறுத்தவரையில் இது ஒரு இருவாழ்வி ஆம்ஃபிபியன், 2 சூழல்களில் வாழக்கூடியது. அப்போ 2 சூழல்களில் வாழக்கூடிய ஆம்ஃபிபியன்ஸ் எடுத்துட்டோம்னா, இந்த ஆம்ஃபிபியன்ஸில் மொத்தம் 4,500 இனங்கள் காணப்படுகின்றன. இந்த 4,500 இனங்களை கொண்ட இந்த இருவாழ்விகளில் ஆனுரா என்று சொல்லக்கூடிய வகுப்பை சார்ந்தது நாம் சொல்லக்கூடிய இந்த ரானா ஹெக்ஸாடாக்டைலான்னு சொல்லக்கூடிய தவளை. இந்த ஆனுரான்னு சொல்லக்கூடிய வகுப்பு தான் மிகப்பெரிய வகுப்பு. இந்த இருவாழ்விகளில் கிட்டத்தட்ட 3,900 இனங்கள் இந்த ஆனுரான்னு சொல்லக்கூடிய வகுப்பில் காணப்படுகின்றன. இந்த தவளைகளை பொறுத்தவரையில் இவை சில பண்புகளுக்கு அடிப்படையில் மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை. ஒன்று, உணவு சங்கிலியின் ஒரு முக்கியமான நிலையாக இந்த தவளைகள் காணப்படுகின்றன. 2வது பார்த்தோம்னா, நாம் பாரம்பரிய மருத்துவத்தில் இரத்த அழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்துவதற்கு தவளையினுடைய மாமிசம் உண்ணப்படுகின்றது. 3வது, தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய பல்வேறு வகை பூச்சிகளை அது உண்பதன் மூலம் பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய பணியை மேற்கொள்கின்றது. பல நாடுகளில் தவளையினுடைய மாமிசமானது உணவாக உட்கொள்ளப்படுகின்றது. தவளையினுடைய உடல் வெப்பநிலை மாறக்கூடிய தன்மை கொண்டது. அதனால் அது என்ன சொல்லும், பாய்கிலோத்தோம்ஸ், மாறும் உடல் வெப்பநிலை கொண்ட உயிரினங்கள் சொல்லும். அப்போ தவளைகள் இருவாழ்விகள், நீர் மற்றும் நிலத்தில் வாழக்கூடியது. இப்போ தவளைகளை பொறுத்தவரையில் இந்த இருவாழ்விகள் 4,500 இனங்களை கொண்டது. அதில் பெரிய வரிசை தான் ஏனுரா என்று சொல்லக்கூடியது. இந்த ஆனுரான்னு சொல்லக்கூடிய வரிசையில் தான் தவளைகள் மற்றும் தேரைகள் சொல்லக்கூடியது வருது. இந்த ஆனுரான்னு சொல்லக்கூடிய வரிசையில் தான் கிட்டத்தட்ட 3,900 இனங்கள்
காணப்படுகின்றது. தவளைகளை பொறுத்தவரையில் உடல் வெப்பநிலை மாறும் தன்மை கொண்டது. பாக்கிலோதர்ம்ஸ் என்று சொல்லும். இதனுடைய முக்கியமான பண்புகளை எடுத்துக்கொண்டோம் எனில், ஒன்று உணவு சங்கிலியினுடைய ஒரு முக்கியமான நிலையாக காணப்படுகின்றது. 2, பாரம்பரிய மருத்துவத்தில் தவளையினுடைய மாமிசம் இரத்த அழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்துவதற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றது. 3ஆவதாக பார்த்தோமெனில் தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய பூச்சிகளை அது உண்பதன் மூலம் தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்துகின்றது. சில நாடுகளில் தவளையினுடைய மாமிசம் உணவாகவும் உட்கொள்ளப்படுகின்றது. External morphology. The body of a frog is covered by slimy, moist skin. And if you take its body, the body of frog is divisible into 2 parts, head and trunk. No neck as well as tail. And if you take this head is triangular. The anterior end of the head is known as the snout. Snout bears a pair of external nostrils. If you take the head bears a pair of eyes. The eyes are protected by immobile upper eyelid, movable lower eyelid, and a transparent nictitative membrane. The nictitative membrane can be drawn over the eyes when the frog is found in water. Behind the eyes, a pair of tympanic membrane or the eardrum are there. So, if you take the body of the frog, the body is covered with this skin, which is slimy and moist. And if you take the body is divisible in 2 parts, head and trunk. Neck and tail are absent. Head is a triangular shape. The anterior end of the head is known as a snout. Snout bears a pair of external nostrils. Head bears a pair of eyes. The eyes are covered by immobile upper eyelid, movable lower eyelid, as well as the transparent nictitative membrane. The nictitative membrane can be drawn over the eyes when the frog is found in water. Behind the eyes, the eardrum or the tympanic membrane are found. அப்போ தவளை எடுத்துக்கிட்டோம்னா தவளைக்கு உடலுக்கு மேலே பளபளப்பான ஈரத்தன்மை கொண்ட தோலால் அதுக்கு உடல் மேல் பகுதி மூடப்பட்டிருக்கு. தவளைக்கு உடல் 2 பகுதிகளாக பிரிக்கிறோம், தலை மற்றும் உடல். கழுத்து வால்னு சொல்லக்கூடிய பகுதிகள் இல்லை. தலை மற்றும் உடல் சொல்லக்கூடிய 2 பகுதி தான் இருக்குது. கழுத்து வால்னு சொல்லக்கூடிய பகுதிகள் இல்லை. தவளையினுடைய தலைப்பகுதி முக்கோண வடிவம் கொண்டது. இந்த முக்கோண வடிவம் கொண்ட அந்த தலைப்பகுதியினுடைய முன்முனையை நாம் ஸ்னவுட், அந்த கூரான பகுதியை அந்த முன்முனைன்னு சொல்லுவோம். அந்த முன்முனையில் ஒரு ஜோடி புறநாசி துளைகள் காணப்படுகின்றது. தவளைக்கு தலைப்பகுதியில் ஒரு ஜோடி கண்கள் காணப்படுகின்றது. இந்த கண்களை பார்த்தோம்னா அசையும் தன்மையற்ற மேலிமை, அசையும் தன்மை கொண்ட கீழிமை மற்றும் ஒளி ஊடுருவும் தன்மை கொண்ட நிக்டிடேட்டிவ் படலம் என்று சொல்லக்கூடிய 3 இமைகளால் பாதுகாக்கப்படுகின்றது. இந்த நிக்டிடேட்டிவ் படலம் தவளை நீரில் இருக்கும்போது கண்களை மூடி பாதுகாக்க பயன்படுகின்றது. கண்களுக்கு பின்புறத்திலே ஒரு ஜோடி செவி பறைகள் அல்லது டிம்பானிக் சவ்வுகள் காணப்படுகின்றது. புறச்செவியை ஒன்று சொல்லக்கூடிய ஒன்று இருக்காது, அதுக்கு பதிலாக இந்த டிம்பானிக் சவ்வுன்னு சொல்லக்கூடிய செவி பறை காணப்படுறப்போ உடல், தலை மற்றும் உடல் சொல்லக்கூடிய பகுதியை கொண்டது. கழுத்தம் வாழை இருக்காது, தலை முக்கோணவடியும் கொண்டது. அந்த முன்முனையில் ஒரு ஜோடி புறநாசி துளைகள் இருக்குது, தலையில் ஒரு ஜோடி கண்கள் இருக்குது. கண்களை பாதுகாப்பதற்கு அசையும் தன்மையற்ற மேலிமை, அசையும் தன்மை கொண்ட கீழிமை மற்றும் ஒளி ஊடுருவும் நெக்டிடேட்டிவ் படலம் காணப்படும். நெக்டிடேட்டிவ் படலம் எப்பெல்லாம் தவளை தண்ணீரில் இருக்கோ கண்களை மூடி பாதுகாக்க பயன்படுகின்றது. கண்ணுக்கு பின்புறத்தில் பார்த்தோம்னா ஒரு ஜோடி செவிப்பறைகள் காணப்படுகின்றன. Head is connected with the trunk. No distinct neck. Trunk bears a pair of forelimbs as well as a pair of hind limbs. The forelimbs are short and stout, which are used to support the body weight. Each forelimb is formed of 3 parts: upper arm, forearm, and hand. This hand has 4 fingers. A pair of hind limbs are there. The hind limbs are kept folded like Z. It is used in locomotion on land as well as in water also.
The hind limbs are formed of three parts: thigh, shank, and foot. If you take the foot, this particular species of frog is having 6 digits in their hind limbs. That's why it is known as hexadactyl. So 6 digits are there in the hind limbs. At the posterior end, where both the hind limbs join, on the ventral side there is a cloacal aperture. So at the posterior end of the body, both the limbs join. On the ventral side there is a common aperture. That common aperture is known as the cloacal aperture. So trunk bears a pair of forelimbs as well as a pair of hind limbs. Forelimbs are short and stout, used to support the body weight. Each forelimb is formed of upper arm, forearm, and hand. Only 4 digits are there in the forelimbs. A pair of hind limbs are there, which are long and generally kept folded in the form of Z. The hind limbs are used in locomotion on land as well as in water. Each hind limb is formed of 3 parts. They are thigh, shank, foot. There are 6 digits in the hind limbs. On the that is at the posterior end, where both the hind limbs join, on the ventral side there is a common cloacal aperture is there. அப்போ தவளையை பார்த்தோம்னா தவளைக்கு உடல் பகுதியில் 2 ஜோடி கால்கள் இருக்கு. முன்னங்கால்கள் குறுகியவை, தடிமனானவை. இந்த முதல் ஜோடி கால்களை பார்த்தோம்னா முதல் ஜோடி கால்கள் 3 பகுதிகளை கொண்டது: மேற்கரம், முன்கரம் மற்றும் கரம் அல்லது கை. இந்த கரம்னு சொல்லக்கூடிய கை எடுத்துக்கிட்டோம்னா கரம்னு சொல்லக்கூடிய கை 4 விரல்களை கொண்டதாக காணப்படும். இந்த முன்னங்கால் உடல் எடையை தாங்குவதற்கு பயன்படுகின்றது. ஒரு ஜோடி பின்னங்கால்கள் காணப்படுகின்றன. இவை இசட் வடிவத்தில் ஓய்வு நிலையின் போது மடித்து வைக்கப்பட்டிருக்கும். ஒவ்வொரு பின்னங்காலும் 3 பகுதிகளை கொண்டது: தொடை, கீழ்கால் மற்றும் பாதம். இந்த பாதத்தில் 6 விரல்கள் காணப்படும். அதனால தான் இந்த இனத்துக்கு ஹெக்ஸாடாக்டைலான்னு நம்ம சொல்லுவோம். உடலின் பின்புறத்தில் 2 பின்னங்கால்களும் உடலோடு சேரக்கூடிய இடத்தின் அடிப்பகுதியில் ஒரு பொது புலை ஒன்று காணப்படும். உடல் பகுதியில் ஒரு ஜோடி முன்னங்கால்கள் இருக்கும், தடித்த குட்டையானவை. மேற்கரம், முன்கரம், கரம் என 3 பகுதிகளை கொண்டவை. கரத்தில் 4 விரல்கள் காணப்படும். ஒரு ஜோடி பின்னங்கால்கள் காணப்படுகின்றது. இவை இசட் வடிவத்தில் மடித்து வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. நிலத்திலும் நீரிலும் இடப்பெயர்ச்சிக்கு பயன்படுகின்றது. பின்னங்கால்கள் தொடை, கீழ்கால், பாதம் எனும் 3 பகுதிகளை கொண்டது. பாதத்தில் 6 விரல்கள் காணப்படுகின்றது. இந்த 6 விரல்களுக்கனால தான் இந்த இடத்தை ஹெக்ஸாடாக்டைலான்னு சொல்லுவோம். 2 பின்னங்கால்களும் உடலோடு சேரக்கூடிய இடத்தின் அடிப்பகுதியில் ஒரு பொது புலை ஒன்று காணப்படுகின்றது. Sexual dimorphism is clear in frog. During breeding season, a pair of vocal sacs will appear on both the sides of the mouth. These vocal sacs are used to produce a croaking sound. In their forelimbs, a pair of nuptial pad will appear. The presence of nuptial pad and vocal sacs differentiates the male frog from that of the female frog. அப்போ தவளைகளில் பால் ஈரிரு வேறுபாடு காணப்படும். இனப்பெருக்க காலத்தில் ஆண் தவளையினுடைய வாய்க்கு 2 பக்கத்திலையும் ஒரு ஜோடி குரல் பைகள் தோன்றும். இந்த குரல் பைகள் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒலியை எழுப்புவதற்கு பயன்படும். அதே போல ஆண் தவளைகளுக்கு முன்னங்காலில் கலவி திண்டு என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அமைப்பு தோன்றும். இப்படி ஆண் தவளைகளில் இருக்கக்கூடிய கலவித்தண்டு மற்றும் குரல் பைகள் சொல்லக்கூடிய இந்த அமைப்புகள் ஆண் தவளைகளை பெண் தவளையிலிருந்து வேறுபடுத்துவதற்கு உதவுகின்றது. Digestive system. The digestive system starts from the mouth. The cavity in the mouth is known as a buccal cavity. Then a short pharynx is there. Next to the pharynx, the esophagus. Then stomach. Then duodenum, ileum, rectum, which opens in the cloacal aperture. And if you take this, the mouth, within the mouth, the buccal cavity is there.
The mouth is guarded by upper as well as the lower jaw. Upper jaw is having a row of teeth. This row of teeth is known as maxillary teeth. Lower jaw is devoid of teeth. On the roof of the buccal cavity, 2 rows of worm-ring teeth are there. These worm-ring teeth prevent the escape of prey from the buccal cavity. On the floor of the buccal cavity, a long, protrusible, forked, sticky tongue is there. It is attached at the front and it is free behind. Frog can short out its tongue and take back it within no time. As the front end of the tongue is forked and sticky, by using it, it glues the prey and takes it in the buccal cavity. அப்போ தவளையினுடைய உணவு பாதை வாயில் ஆரம்பிக்குது. வாய்க்குடி, தொண்டை, உணவு குழல், இறப்பை, முன் சிறுகுடல், சிறுகுடல், மலக்குடல், இது பொதுப்புடையில் திறக்கும். தவளையினுடைய வாயில மேல் மற்றும் கீழ்த்தாடைகள் காணப்படும். மேல் தாடையில் ஒரு வரிசை பற்கள் காணப்படும். இந்த மேல் தாடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு வரிசை பற்கள் முக்கோண வடிவத்தில் இருக்கு. கீழ்த்தாடையில் தவளைக்கு பற்கள் எதுவும் இல்லை. வாய்க்குழியினுடைய மேல் பகுதியில், வாய்க்குழியினுடைய கூரையில் 2 வரிசையில் வாமரின் பற்கள் காணப்படுகின்றன. இந்த வாமரின் பற்களுக்கு பணி என்னன்னு பார்த்தோம்னா, வாய்க்குள்ள போன உணவு வெளியே வராமல் இருப்பதை பாதுகாப்பது. வாய்க்குழியினுடைய அடிப்பாகத்தில் நீண்ட ஒட்டும் தன்மை கொண்ட முன்புறம் பிளவுபட்ட நாக்கு ஒன்று காணப்படும். இந்த நாக்கு வாய்க்குழியின் முன்புறத்தில் ஒட்டி காணப்படும். அதனுடைய மறுமுனை ஒட்டாமல் தனியே இருக்கக்கூடிய தன்மை கொண்டதாக காணப்படும். அந்த நாக்குக்கு முன்முனை பிளவுபட்டு ஒட்டும் தன்மை கொண்டதாக காணப்படுவதால் அது வேகமாக நாக்கை வெளியே தள்ளி உணவுப் பொருளை ஒட்டி மீண்டும் அந்த நாக்கை தன்னுடைய வாய்க்குழிக்குள்ளே எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய தன்மை கொண்டதாக காணப்படும். Then next to the buccal cavity, a short pharynx is there. The pharynx continues into a short esophagus and esophagus opens in the stomach. Then if you take this stomach, next to the stomach, the duodenum is there. The digestive glands of frog are the gastric glands in the stomach, liver as well as the pancreas. Liver and pancreas are the gastric glands of the frog. அப்போ வாய்க்குழிக்கு அடுத்தது ஒரு தொண்டை, உணவு குழல், இறப்பை காணப்படுகின்றது. தவளையில் பார்த்தோம்னா இறப்பை சுரப்பிகள் காணப்படும். இது தவிர கல்லீரல் மற்றும் கணையம்னு சொல்லக்கூடிய 2 சுரப்பிகளும் காணப்படும். கல்லீரல், கணையம் மற்றும் இறப்பை சுரப்பிகள் சொல்லக்கூடிய தவளையில் இருக்கக்கூடிய ஜீரண சுரப்பிகளாக காணப்படும். The food is taken as it is not killed in the buccal cavity. When the food reaches the stomach, where the hydrochloric acid is produced, the hydrochloric acid only kills the food. Then the food is digested by the secretions of liver as well as pancreas. The liver secretes bile and the bile emulsifies fat. Then the pancreatic juice digests the food. The digested food is absorbed in the ileum region of the small intestine. The ileum region of the small intestine is having villi as well as a microvilli. The villi and microvilli absorbs the digested food. The undigested food reaches the rectum, sends out through the cloaca. அப்போ தவளை வாயில் பற்கள் இருந்தால் பற்கள் உணவை அரைப்பதற்கோ கொல்வதற்கோ பயன்படுவதில்லை. உணவு அவ்வாறே விழுங்கப்படுகின்றது. விழுங்கப்பட்ட உணவு இறப்பை வந்து சேர்கின்றது. இறப்பையில் ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலம் சுரக்கப்படுகின்றது. இந்த ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலத்தினுடைய செயலால்தான் உணவு கொல்லப்படுகின்றது. கொல்லப்பட்ட உணவு முன்சிறுகுடல் பகுதியில் போகும்போது
கல்லீரலிருந்து வரக்கூடிய பித்த நீரும் கணையத்திலிருந்து வரக்கூடிய கணைய நீரும் உணவை செரிக்க செய்யும். இந்த பித்த நீரில் இருக்கக்கூடிய பித்த உப்புக்கள் கொழுப்பை எமல்சிஃபை செய்கின்றன, கொழுப்பை பல்மமாக மாற்றுகின்றது. கல்லீரல் கணையத்திலிருந்து வரக்கூடிய கணைய நீர், கல்லீரலிருந்து பித்த நீர் வருது, கொழுப்பை பல்மமாக மாற்றும். கணையத்திலிருந்து வரக்கூடிய கணைய நீர் உணவை செரிக்க செய்கிறது. செரிக்கப்பட்ட உணவான சிறுகுடலினுடைய இலியம் பகுதியின் உட்புறத்தில் ஏராளமான குடல் உறிஞ்சிகள், வில்லி என்று சொல்லக்கூடிய குடல் உறிஞ்சிகளும் நுண்குடல் உறிஞ்சிகளும் காணப்படுகின்றது. அவைகளில் உணவு செரிக்கப்பட்ட உணவு உறிஞ்சப்படுகிறது. உறிஞ்சப்படாத உணவு மலக்குடலுக்கு சென்று பொதுப்புளை வழியாக வெளியேற்றப்படுகின்றது. Respiration. So frog is amphibious. It can live in water as well as on land. Whenever the frog is here in water, then it respires or breathes with the help of its skin. Then whenever it is there on land, the respiration, the help of skin is known as the cutaneous respiration. Of course, the larval forms or the tadpole respires with the help of gills. But the adult frog, whenever it is there in water, it respires with the help of the skin, and this respiration is known as the cutaneous respiration. Whenever it is there on the land, it respires with the help of the lungs. This type of respiration is known as the pulmonary respiration. During the pulmonary respiration, frog keeps its mouth closed. The floor of the buccal cavity alternatively goes up and down. So as the external nostrils are kept open, air enters into the buccal cavity when the floor of the buccal cavity is lowered. When it is raised, the air from the buccal cavity enters into the lungs. A pair of lungs are there, which are the highly vascularized structure. The gaseous exchange takes place in the lungs. During hibernation and estivation, the respiration takes place either through the buccal cavity or through the skin. So during hibernation and estivation, hibernation winter sleep, estivation summer sleep, during this time the respiration takes place either through the buccal cavity or through the skin. அப்போ சுவாச மண்டலம் தவளை நீரில் இருக்கும்போது தோல் மூலமாக சுவாசிக்கும். இந்த தோல் மூலமாக சுவாசிக்கக்கூடியதை நாம் கியூட்டேனியஸ் சுவாசம்னு சொல்லுவோம். அதுக்கு லார்வா இளவுயிரி தலைப்பரட்டையானது செவில்கள் மூலம் சுவாசிக்கும். மீன் போல தண்ணீர் வாழக்கூடிய செவில்கள் மூலம் சுவாசிக்கும். அப்போ நீரில் இருக்கும்போது தவளை தோல் மூலமாக சுவாசிக்கும். நிலத்தில் இருக்கும்போது தவளை நுரையீரல் மூலமாக சுவாசிக்கும். அப்போது நுரையீரல் சுவாசத்தை பார்த்தோம்னா, நுரையீரல் சுவாசத்தின் போது தவளை தன்னுடைய வாயை மூடி வைத்துக் கொள்ளும். வாய்க்குழியினுடைய அடிப்பகுதி கீழும் மேலுமாக சென்று வந்து கொண்டே இருக்கும். எப்போ வாய்க்குழிக்கு அடிப்பகுதி கீழ் நோக்கி போகுதோ அப்போ காற்று உள்ள போகுது, வாய்க்குழிக்குள்ள போகுது. வாய்க்குழிக்கு அடிப்பகுதி மேல் நோக்கி போகும்போது வாய்க்குழியில் இருக்கக்கூடிய காற்று நுரையீரலுக்குள்ள போகுது. இவ்வாறு நுரையீரல் மூலம் சுவாசம் நடைபெறும். ஒரு ஜோடி நுரையீரல்கள் காணப்படுகின்றது மார்பு பகுதியும் முன்பகுதியிலும். தட்ஸ் இந்த thoracic region, anterior thoracic region, a pair of lungs are there. மார்பு பகுதி முன்பகுதியில் ஒரு ஜோடி நுரையீரல்கள் காணப்படுகின்றது. அதிக காற்று குழாய்களையும் இரத்த குழாய்களையும் கொண்ட ஒரு அமைப்பாக காணப்படுகின்றது. இதன் மூலம் நுரையீரல் சுவாசம் நடைபெறும். குளிர்கால உறக்கம் மற்றும் கோடைகால உறக்கம் சொல்லக்கூடிய இந்த காலங்களில் தவளையானது வாய்க்குழியின் மூலமும் தோலின் மூலமும் சுவாசிக்கும். குளிர்கால மற்றும் கோடைகால உறக்கத்தில் தவளையானது வாய்க்குழி மற்றும் தோலின் மூலம் சுவாசிக்கும். Circulatory system. Three-chambered heart is there. If you take this a three-chambered heart, two auricles as well as a ventricle is there. If you take this heart, on the dorsal side of the heart, there is a triangular shaped structure is there that is known as the sinus venosus. The sinus venosus is found to be the union of two pre-cable veins as well as a post-cable vein. The sinus venosus opens on the right auricle. Left auricle receives oxygenated blood from the skin as well as lungs. From the ventricle, that is from the left side of the ventricle,
a common artery starts. This common artery that starts from the left side of the ventricle is known as Trungus Arteriosus. This Trungus Arteriosus divides into two branches. Each branch of the Trungus Arteriosus further divides into the upper carotid artery, which carries blood to the brain, middle systemic artery, which carries blood to the visceral organs. Both the systemic arteries unite to form the dorsal aorta. Then the lowermost pulmocutaneous artery, the pulmocutaneous artery carries blood to the skin as well as to the lungs. And if you take this, the blood of a frog is colored red in color. It has the plasma, RBC, WBC and platelets. RBCs are oval shaped and nucleated. RBCs are oval shaped as well as nucleated. அப்போ தவளையினுடைய இரத்த ஓட்ட மண்டலத்தை எடுத்துக்கிட்டோம்னா கூம்பு வடிவ இதயம் காணப்படுகின்றது. இரண்டு ஆரிக்கிள்களையும் ஒரு வென்ட்ரிக்கிள்களையும் கொண்ட ஒரு கூம்பு வடிவ இதயம் இருக்கும். இந்த கூம்பு வடிவ இதயத்தை பார்த்தோம்னா இந்த இதயத்தினுடைய மேல் பகுதியில் முக்கோண வடிவ அமைப்பான சைனஸ் வெனோசஸ் காணப்படும். இந்த முக்கோண வடிவ அமைப்பான சைனஸ் வெனோசஸ் ரெண்டு மேற்பெரும் சிரையும் ஒரு கீழ்பெரும் சிரையும் இணைந்து உருவாகக்கூடிய ஒரு அமைப்பு. இந்த சைனஸ் வெனோசஸ் வலது ஆரிக்கிளிலே இந்த அசுத்த இரத்தத்தை கொண்டு சேரும். இடது ஆரிக்கிளுக்கு நுரையீரல் மற்றும் தோல் சிரைகள் நுரையீரலிலிருந்தும் தோல் பகுதியிலிருந்தும் ஆக்சிஜன் உள்ள குருதியை எடுத்து வரும். வென்ட்ரிக்கிளின் இடது பக்கத்திலிருந்து மூலத்தமனி ட்ரங்கஸ் ஆர்ட்ரியோசிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு தமனி புறப்படும். இந்த ட்ரங்கஸ் ஆர்ட்ரியோசிஸ் சொல்லக்கூடிய தமனியை பார்த்தோம்னா இது ரெண்டு கிளைகளாக பிரியும். இந்த ட்ரங்கஸ் ஆர்ட்ரியோசிஸ் மூலத்தமனி ரெண்டு கிளைகளாக பிரியும். ஒவ்வொரு கிளையும் மீண்டும் 3 தமனிகளாக பிரியும். மேலே இருக்கக்கூடிய தமனியை கரோட்டிட் தமனின்னு சொல்லுவோம். அது மூளைக்கும் தலைப்பகுதிக்கு இரத்தத்தை எடுத்து செல்லும். இரண்டாவது தமனியை சிஸ்டமிக் தமனி அல்லது உள்ளுறுப்பு தமனின்னு சொல்லுவோம். இந்த ரெண்டு புறங்களிலிருந்து வரக்கூடிய உள்ளுறுப்பு தமனிகள் ஒன்று சேர்ந்து முதுகு பக்க பெருஞ்சி தமனியை உருவாகும். மூன்றாவது தமனியை நுரையீரல் தோல் தமனி என்று சொல்லுவோம். இந்த நுரையீரல் தோல் தமனி இரத்தத்தை நுரையீரல் மற்றும் தோலுக்கு எடுத்து செல்லும். தவளையினுடைய இரத்தமானது சிவப்பு நிறம் கொண்டது. இந்த இரத்தத்தில் பிளாஸ்மா, இரத்த சிவப்பணுக்கள், வெள்ளணுக்கள் மற்றும் இரத்த தட்டணுக்கள் காணப்படும். இரத்த சிவப்பணுக்கள் முட்டை வடிவம் கொண்டது. இந்த முட்டை வடிவம் கொண்ட இரத்த சிவப்பணுக்களில் உட்கருவானது காணப்படுகிறது. Nervous system. The nervous system of frog is divisible into central nervous system, peripheral nervous system, autonomic nervous system. The peripheral nervous system includes the cranial nerves and spinal nerves. In frog, there are 10 pairs of cranial nerves as well as 10 pairs of spinal nerves. Whereas the autonomic nervous system, autonomic nervous system, consists of both sympathetic and parasympathetic nervous systems. Sympathetic and parasympathetic nervous systems control all the visceral organs of the body of the frog. அப்போ தவளையினுடைய நரம்பு மண்டலம் 3 பகுதிகளை கொண்டது. மத்திய நரம்பு மண்டலம், புற எல்லை நரம்பு மண்டலம், தானியங்கி நரம்பு மண்டலம். இந்த புற எல்லை நரம்பு மண்டலத்தை பார்த்தோமெனில் புற எல்லை நரம்பு மண்டலத்தில் 10 ஜோடி மூளை நரம்புகளும் 10 ஜோடி தண்டுவட நரம்புகளும் சேர்ந்து புற எல்லை நரம்பு மண்டலத்தை உருவாக்கும். தானியங்கி நரம்பு மண்டலமானது பரிவு நரம்பு மண்டலம் மற்றும் எதிர்பரிவு நரம்பு மண்டலங்களை கொண்டது. இந்த பரிவு மற்றும் எதிர்பரிவு நரம்பு மண்டலங்கள் உள்ளுறுப்புகளை கட்டுப்படுத்தும். The central nervous system of frog consists of brain and spinal cord. Brain is enclosed by 2 membranes, namely dura mater and pia mater. Brain is divisible into 3 parts: forebrain, midbrain and hindbrain. Forebrain consists of a pair of olfactory lobes, a pair of cerebral hemispheres and diencephalon.
Midbrain consists of a pair of optic lobes. Hindbrain consists of cerebellum and medulla oblongata. Forebrain, a pair of olfactory lobes are there. The olfactory lobes are concerned with smell. These olfactory lobes are united with the cerebral hemispheres. So the cerebral hemispheres are the largest part of the brain. The cerebral hemispheres enclose cavities. These cavities are known as the lateral ventricles. These cavities are known as lateral ventricles. Even the diencephalon is also there. The lateral ventricles communicate with the third ventricle by means of foramen of Mandro. The lateral ventricles of the cerebral hemispheres, olfactory lobes and diencephalon communicate with the third ventricle of the optic lobes by means of foramen of Mandro. The midbrain consists of a pair of optic lobes. The optic lobes are highly developed. The optic lobes are having cavities known as optocoeles or the optic ventricle. The optic ventricle of the midbrain communicates with the narrow bridge-like cerebellum, which is a part of the hindbrain, and the medulla oblongata. The cerebellum, which is a narrow bridge of tissue, and the medulla oblongata, both are having a ventricle. This ventricle is known as the fourth ventricle. The fourth ventricle of the cerebellum and medulla oblongata is connected with the third ventricle by means of sylvius duct. Even the fourth ventricle communicates with the ventricle of the spinal cord. Fourth ventricle communicates with the ventricle of the spinal cord. All these ventricles are filled with cerebrospinal fluid. All these ventricles are filled with cerebrospinal fluid. So, forebrain, olfactory lobes, cerebrum, as well as the diencephalon. Midbrain consists of a pair of optic lobes. Hindbrain consists of a narrow bridge of cerebellum and medulla oblongata. அப்போ நரம்பு மண்டலம், அப்போ அதில் மத்திய நரம்பண்டலத்தை பார்த்தோம்னா மூளை மற்றும் தண்டுவடம் மத்திய நரம்பண்டலத்தின் பகுதிகள். மூளையும் தண்டுவடத்தையும் சுற்றி 2 சவ்வுகளாலான மூளை உறைகள் காணப்படுகின்றது. அவை டியூரா சவ்வு மற்றும் பயாச்சவ்வு என்பவை. இந்த மூளையானது 3 பகுதிகளாக பிரிக்கப்படுகின்றது. முன்மூளை, நடுமூளை மற்றும் பின்மூளை. முன்மூளை ஒரு ஜோடி நுகர்ச்சி கதுப்புகளையும் ஒரு ஜோடி பெருமூளை அரைக்கோளங்களையும் டயன்செஃபலானையும் கொண்டது. நடுமூளையானது ஒரு ஜோடி பார்வை கதுப்புகளை கொண்டது. பின்மூளை சிறுமூளை மற்றும் முகுளத்தை கொண்டது. முன்மூளையினுடைய பகுதியான நுகர்ச்சி கதுப்புகள் உட்புறத்திலே நுகர்ச்சி கதுப்பு குழிகளை கொண்டவை. முன்மூளையில் பெருமூளை 2 அரைக்கோளங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கும். இவை நன்றாக வளர்ச்சியடைந்த அமைப்புகள். இதன் உள்ளே காணப்படக்கூடிய குழிகளை நாம் பக்கவாட்டு வென்ட்ரிக்கிள்கள் என்று சொல்லுவோம். இந்த பக்கவாட்டு வென்ட்ரிக்கிள்கள் டயன்செஃபலானுக்குள்ளேயும் காணப்படுகின்றன. இந்த பக்கவாட்டு வென்ட்ரிக்கிள்கள் இரண்டும் நடுமூளையான பார்வை கதிர்ப்புக்கு உள்ளே காணப்படக்கூடிய 3வது மூளைக்குழியோடு மன்றோ துளையின் மூலமாக தொடர்பு வைத்திருக்கும். அப்போ 2 பக்கவாட்டு மூளைக்குழிகளும் பார்வை கதிர்ப்பில் காணப்படக்கூடிய 3வது மூளைக்குழியோடு மன்றோ துளைகள் மூலம் தொடர்பு வைத்திருக்கும். 4வது பகுதியானது பின்மூளை. சிறுமூளை ஒரு சிறிய படலம் போன்ற பின்மூளையும், அதை தொடர்ந்து அந்த சிறிய படலம் போல காணப்படக்கூடிய சிறுமூளையும், அதை தொடர்ந்து காணப்படக்கூடிய மூலத்திற்குள்ளும் 4வது மூளைக்குழி காணப்படுகின்றது. 3வது மூளைக்குழியும் 4வது மூளைக்குழியும் பெருமூளை குழல் மூலமாக தொடர்பு வைத்திருக்கும். இந்த 4வது மூளைக்குழி தண்டுவடத்திற்குள்ளும் காணப்படும். மூளையில் காணப்படக்கூடிய இத்தகைய 4 குழிகளுக்குள்ளும் மூளை தண்டுவட திரவமானது காணப்படுகின்றது. கழிவு நீக்க இனப்பெருக்க மண்டலம், urinogenital system. The excretory system consists of a pair of kidneys.
The kidneys are the mesonephric kidneys. The product of excretion is urea. So the frog is ureotelic animal. A pair of kidneys are there. They are reddish brown elongated structures. From the outer margin of the kidneys, the ureters start. Both the ureters unite to form the urinary bladder. That urinary bladder opens in the cloacal aperture. அப்போ தவளையினுடைய கழிவுநீக்க மண்டலத்தில் ஒரு ஜோடி சிறுநீரகங்கள் காணப்படுகின்றது. இந்த சிறுநீரகங்கள் மீசோனெஃப்ரிக் வகை சிறுநீரகங்கள். கழிவுநீக்க பொருட்கள் யூரியா. எனவே தவளையானது யூரியோடீலிக் வகையை சார்ந்தது. கரிஞ்சிவப்பு நிறம் கொண்ட சிறுநீரகங்களினுடைய வெளிப்புறத்திலிருந்து சிறுநீர் நாளங்கள் புறப்படுகின்றது. ரெண்டு சிறுநீர் நாளங்களும் ஒன்று சேர்ந்து பொதுவான ஒரு சிறுநீர் பையை உருவாக்கி அந்த சிறுநீர் பையானது பொது புழையிலே திறக்கின்றது. The male reproductive system consists of a pair of testes which are attached with the dorsal wall by means of the mesoarchium. So a pair of testes are there. They are closely attached with the kidneys. They are attached with the dorsal body wall by means of mesoarchium. From this testes, the vas deferens starts. The vas deferens joins with the ureter of that side. So in the male reproductive system, the vas deferens joins with the ureters. So the ureter is a common part for both excretory as well as the reproductive system. ஆண் தவளையில் ஒரு ஜோடி விந்தகங்கள் காணப்படுகின்றது. விந்தகங்கள் மீசோ ஆர்க்கியம் என்று சொல்லக்கூடிய சவ்வின் மூலம் சிறுநீரகத்தோடும் உடலின் மேற்புறச்சுவரோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கும். விந்தகத்திலிருந்து விந்து நாளங்கள் புறப்படுகின்றது. இந்த விந்து நாளங்கள் அதே பக்கத்திலே காணப்படக்கூடிய சிறுநீர் நாளத்தோடு சேர்கின்றது. ஆண் தவளைகளில் விந்து நாளமும் சிறுநீர் நாளமும் பொதுவான ஒரு நாளமாகவே காணப்படுகின்றது. The female reproductive system consists of a pair of ovaries. These ovaries are attached to the body wall by means of mesoovarium. A pair of oviducts are there. Anteriorly, the oviducts open by a funnel-like structure known as ostia. The oviducts are highly coiled. Posteriorly, the oviducts enlarges and form a structure known as the ovisac. Unlike male frog, in the female frog, the oviducts have no contact with the ureters. They directly open in the cloacal aperture through their ovisac. பெண் இனப்பெருக்க மண்டலத்தில் ஒரு ஜோடி அண்ட சுரப்பிகள் காணப்படுகின்றது. இந்த அண்ட சுரப்பிகளானது மீசோ ஓவேரியம் எனப்படும் திசுவின் மூலம் அதனுடைய உடலின் மேற்புறச்சுவரோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கும். ஒரு ஜோடி அண்ட நாளங்கள் காணப்படும். அண்ட நாளத்தினுடைய முன்முனையானது புனல் போன்று மாறி காணப்படும். இந்த பகுதி ஆஸ்டியா என்று அழைக்கப்படுகின்றது. அண்ட நாளங்கள் ஏராளமான சுருக்கங்களை கொண்ட ஒரு அமைப்பு. இந்த அண்ட நாளங்கள் அண்ட பையிலே சேர்கின்றது. அண்டப்பை பொது புழையிலே திறக்கின்றது. அண்ட நாளங்கள் அண்ட பையிலே சேர்கின்றது. இது ஒரு பொது புழையிலே திறக்கின்றது. இந்த பெண் தவளையில் ஆண் தவளையை போலல்லாமல் இனப்பெருக்க மண்டலத்திற்கும் கழிநீக்க மண்டலத்திற்கும் இடையே எந்த தொடர்பும் இல்லை. The male and female frogs liberate their gametes in water. So the fusion or the fertilization takes place in water. So as a result of that, the fertilized egg is formed. The egg hatches and a tadpole emerges out. The tadpole will have 3 pairs of external gills. Then later the internal gills are formed. First of all, the forelimbs are formed. Then the hind limbs are formed. Gradually the tail becomes short and it transforms into a frog. These we call it as metamorphosis. During the metamorphosis, the aquatic gill breathing, then herbivorous ammonotelic tadpole, tailed tadpole is converted into land living, lung breathing, carnivorous
ureotelic, tailless frog. So these changes we call it as metamorphosis. அப்போ ஆண் மற்றும் பெண் தவளையில் இணை செல்களை நீரில் விடுகின்றன. 2 இன செல்களும் தண்ணீரில் ஒன்று சேரும். எனவே இதை நாம் புறக்கருவுறுதல் என்று சொல்லுவோம். கருவுற்ற முட்டை உருவாகின்றது. கருவுற்ற முட்டையிலிருந்து தலைப்புரட்டை தோன்றுகின்றது. தலைப்புரட்டையில் 3 ஜோடி வெளிப்புற சோல்கள் காணப்படும். பின்னர் செவுள் மூடியால் மூடப்படும். ஒரு ஜோடி முன்னங்கால்கள் தோன்றும். பின்னர் ஒரு ஜோடி பின்னங்கால்கள் தோன்றும். வால் குறுக ஆரம்பிக்கின்றது. இவ்வாறு உருமாற்றம் நடைபெறுகின்றது. உருமாற்றத்தின் போது நீர்வாழ் செவுள் மூலம் சுவாசிக்கக்கூடிய தாவர உண்ணியான அம்மோனியாவை கழிவு நீக்க பொருளாக கொண்ட வாலுள்ள தலைப்புரட்டையானது நிலத்தில் வாழக்கூடிய நுரையீரல் மூலம் சுவாசிக்கக்கூடிய விலங்குண்ணியான யூரியாவை கழிவு நீக்க பொருளாக கொண்ட வாலற்ற தவளையாக மாறுகின்றது. இதுவே நாம் உருமாற்றம் என்று சொல்வோம். இத்தகைய மாற்றங்கள் தவளையில் நடைபெறுகின்றது. Dear students, please go through the textbook. I hope it is simple and you can easily understand it by reading the textbook. மாணவர்களே, நீங்கள் பாடப்புத்தகத்தை ஒருக்கா படித்து பாருங்கள். இந்த பாடம் மிகவும் எளிய ஒரு பாடம் தான். அந்த பாடப்புத்தகத்தை படித்து புரிந்து கொள்ளுங்கள். நன்றி.